President William Ruto has told Azimio leader Raila Odinga that he is personally liable for the security of Kenyans and their property during Monday's mass action. A tough-talking Ruto said the government will not interfere with the planned protests in any way, but it's incumbent upon Raila that lives and property are not endangered. We are a nation because we have decided to submit ourselves to the Constitution and to the laws that govern our country. It is the way to be a nation. And I want to tell our friends, my elder brother, Mr. Raila Odinga, we cannot have two sets of laws in Kenya. It's not possible. We have one constitution, we have one set of laws established by the people of Kenya, laws passed by the representatives of the people of Kenya in Parliament. You cannot tell us that you have another set of laws that you make in your mind and pass in your thoughts, and you want to tell us that you are above the law, that you do not recognize our constitution, that you do not recognize the laws of Kenya, that you are above the law. You have your own set of laws that you have made as an individual. Number two, you cannot tell us, while the rest of us abide by the Constitution, respect the laws of Kenya, and faithfully submit to the authority of the Constitution and the laws of Kenya, you want to tell us that you have your own set of laws that you enforce through ultimatums, demonstrations, that you enforce by force and blackmail, using chaos and violence. It cannot be the case. Number three, you cannot tell us that while the rest of us submit to the authority of the Constitution, the institutions set up by the Constitution of Kenya, you want to tell us you have your own sets of laws where elections are decided by nameless, faceless ghosts in the name of whistleblowers, and that unless and until we submit to what the nameless and faceless ghosts have said, you are going to threaten us, you are going to blackmail us, you are going to organize demonstrations, you are going to cause violence, you are going to cause chaos. It cannot be the case, my friend. Number four, you cannot tell us that while the rest of us agree to submit, all Kenyans, all the people of Kenya, submit to the Constitution and the rule of law, you are telling us you are above the law, you have your own sets of laws, and that unless we submit to you and your sets of laws, you are going to threaten the country. You are going to organize demonstrations. You are going to organize chaos. You are going to plan violence so that the whole lot of us can submit to your authority on the basis of blackmail, on the basis of threats of violence. My friend, you are insulting the collective intelligence of the people of Kenya. Monday, the 20th, is a working day. There's a procedure of how public holidays are declared, and it is determined legally as to who can do it, and public holidays are then gazetted.
What law is somebody using somewhere? This is what we have been trying to say. You cannot be walking around telling people you want somebody to observe the rule of law, and you yourself are so blatantly breaking the rule of law and giving a fictitious declaration which has no basis and has no legal notice. Isn't this impunity? This is impunity. Let us build a nation that is anchored on the rule of law. And there's a procedure. So what are you going to do to the businesses that will lose income on that day? What are you going to do to the employees who may be forced to lose their jobs because you have obstructed them from going to work? Will you take over their household responsibilities? Hii porojo tuachane nayo. Na mimi na Weta na hata na president tulisema tumebeba huu mzigo sisi wenyewe for a long time. Huu mzigo ni mzito. Tulisema hivyo. Tusibebe mzigo ambao hautufaidi. While terming it a fair challenge, Ruto said Raila has used demos for a long to hold the country at ransom, but the time was now up for him to keep using the tactic. Sasa huyu mungwana ametuambia anatupangia maandamano. Na anatuambia ati itakuwa maandamano ya amani. Sasa mimi nataka nimuulize bwana mkubwa, wewe ulipanga mapinduzi ya serikali ya Kenya. Wakenya wengi wakapoteza maisha yao. Damu ikamwagika Kenya. Wewe umepanga kwa miaka 40 mambo ya maandamano. Fujo imetokea. Watu wamepoteza maisha. Watu wameharibiwa mali. Kumetokea fujo katika taifa letu kwa mambo yako ya maandamano. Leo unatuambia ati utapanga maandamano ya amani. Tunangojea hii maandamano ya amani tuone kutoka kwa huyu jamaa ambaye hajawahi kupanga hata siku moja maandamano ya amani. Maandamano yote amepanga kwa miaka 40 ni ya fujo. Watu wanaharibiwa mali yao. Watu wanapoteza biashara zao. Damu inamwagika. Anatuambia ati amebadilika leo, ati atapanga mambo ati maandamano ya amani. Mimi sina shida kama rais apange mambo ya maandamano ya amani, lakini mimi nataka nimpatie ushauri. Aketi chini na polisi wakubaliane hiyo maandamano itakuwa ya amani kwa njia gani. Asije akaharibu mali ya watu, asije akaharibu amani Kenya, asije akamwaga damu tena vile amezoea, kwa sababu we are shortly going to tell him enough is enough. You cannot continue for 50 years to blackmail the nation, to cause mayhem, to sell fear, to destroy property, to cause loss of life for 50 years, and you want us as a country to believe that you are not taking us for a ride, and you are not taking us for granted, and you are not insulting our collective intelligence as a nation. Kwa sababu kama sisi wote jameni tunakubali sheria, tunaamini katiba, tunaamini vitengo ile imetengenezwa na katiba, lakini mtu mmoja anasema yeye haamini sheria, haamini katiba, ati yako na sheria yake.
Yeye anatengeneza peke yake. Ile anataka ndio inakuwa sheria ya Kenya. Na tusipokubaliana na yeye, ati mpaka ametuambia ati uchaguzi haiamuliwi na IEBC, ati uchaguzi inaamuliwa na sijui whistleblower. Hana jina, hatujui sura yake, sijui anafanya ako wapi. Ati huyo ndio huyo ghost anaitwa sijui whistleblower ndio ataamua uchaguzi wa Kenya. Na tukikosa kukubaliana na huyo ghost, ati Raila atatuletea vujo, ati atapiganisha wa Kenya. Jameni, hii ni ungwana kweli? Tumwambie bwana Raila, bwana please, tupatie heshima kidogo. Hata sisi ni wa Kenya. Wewe si Mkenya peke yako. Ama namna gani jameni? Yes. Ruto spoke at State House, Nairobi, when he met a delegation of leaders from Trans Nzoia County led by Governor George Natembeer. And we must tell my good friend Raila Odinga, you cannot, enough is enough. You cannot continue to blackmail the country. And we have no problem with you organized demonstration. But please, it is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted, their property is not destroyed, their business is not affected, they can go to work, you can carry out your demonstration. Tunaelewana? Ama ni aje? Si namna hiyo? It is just a fair game. Hakuna haja ya kusumbuana. The president pledged to upgrade Kitale town by constructing roads and sewer lines while expressing regret that Kitale is in a sorry state, yet it has a huge potential of being a city. Trans Nzoia, like everybody has said, is a small Kenya. It's the face of Kenya. Literally every single community in this country, including people from Rwanda and Burundi who came to work on settler farms, live in Trans Nzoia. And they live well because there is very good integration. But they also live badly because of the deep levels of poverty. Your government is committed, Your Excellency, to improving lives of all Kenyans, and Trans Nzoia must be on the front line on this. Governor Natembeer has said he called you immediately after elections were announced. Probably mine was the second call because he called me to say tuko tayari kufanya kazi pamoja. Soon thereafter, he visited me at home and we said we must work together. And every time he's in Nairobi, we get to talk. George, I want to encourage you that the times of belligerent politics are over, and that belligerent politics are totally unhelpful in developing our country. Wale ambao wanasema Natembeer ni mkali sio kwa namna gani, hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli. Na you actually are dealing with bandits na wameua watu, don't go there to laugh. So naona hiyo ndio sura tulikuwa tunaweka, lakini tumevuka, tumekuja pande hii. Sasa tunafanya kazi na wananchi. Mimi na rais wa Kenya hatuna any issues. Nilikuwa naambia viongozi wengine jana kwamba kuna ile dhana kwamba labda tulikuwa tunavurugana kwa serikali. Na nikuambia kwamba there's no room for an RC to quarrel with the deputy president. It's not there. Ukifanya hivyo ni tabia mbaya tu. It's not there. So ile dhana haiko. Baada ya IEBC ku declare result, not the Supreme Court, IEBC ku declare result hiyo siku, I called the president in the morning at 6 and he can confirm. Personally, I called him na nikamwambia rais, pongezi, umeshinda kura na utafanya kazi pamoja. It was a recognition, maana unajua sisi tulikuwa na deep state na tukashindwa. Whatever the reason, nini kupambana na deep state, hata kama ni draw, it's not a joke. It's not a joke. So for me, I just had to call him and congratulate him. Hata wakati wa campaign, nyinyi mnajua nilikuwa na campaignia nani, si ndio?
na sasa tunajua kwamba tuko na rais moja ambaye ni symbol of national unity. Na wakati tunakuja hapa State House, kuna wale ambao wanataka waifanye onekane kwamba ni kitu mbaya, sijui mmepeleka tumbo huko, sijui there is no development in State House, na wale wote ambao wanasema there is no development wanataka kuwa marais wa Kenya. Sasa hii wanataka kuwa rais tuwafanye nini? Sisi tumekuja hapa maana tunajua kwamba 85% of our revenue inabaki kwa national government. Na hii 85% hakuna mali inaitwa national government, bado ni kule kwa wards tu na kwa sub counties kule na kwa counties. All of us are competing for these resources. Lazima tukuje, tunyenyekee na tuombe rais kwamba Trans Nzoia yetu 52% of the population inakaa below the poverty line. Umaskini naishi kule kwetu. Hatuwezi kuwa na kiburi kama viongozi kwa sababu kuna mshahara na kuwa na kiburi na ujui yule mzee yule nyanya anakaa namna gani. Rais, that's why we are here. Kuja kuomba kwamba our share of the national cake, tafadhali wakati unaangalia other counties pia utuangalie sisi. That's the only thing that why we are here. Ile makelele ingine wa kule nje sisi we just ignore it, maana we are focused on the objective kuhakikisha kwamba watu wetu pia wanakuwa part and parcel of this government. Nataka kupongeza kwa yale unafanyia wakulima. Jana nimepiga simu Kitale, mvua inanyesha nyingi sana. Your Excellency, mimi nimepanda mahindi tayari. I always dry plant. Na Kenya hii yote imeangalia Uasin Gishu na Trans Nzoia. Hiyo ndio gala ya Kenya. Na yale ambayo natufanyia, hata mimi nilipata mbolea ile ambayo umeleta ya 3,500. Hata sijamaliza, nitarudi nyingine. Ikiwa sisi ndio tunalisha Kenya, and I remember, Your Excellency, I want to remind you, your baby called Strategic Food Reserve. It is your baby. Hao wengine labda hawajui, wewe ndio ulianzisha hiyo kitu. Na ilikuwa inahakikisha ya kwamba at any one time Kenya must have enough food to feed its people. Hiyo kitu ilikuja ikafunjwa, and I'm pleading with you ya kwamba uirudishe. It was a good thing, and there is no country that does not have strategic food reserve arrangement. Hata ukienda huko Japan iko. In fact, that should be within your office, kwa sababu ni kitu ambayo sisi tumeona ya kwamba Wakenya wengi wako na njaa, and yet Kenya is one of the known agricultural country in Africa. Natembeer said the planned mass action will not take place anywhere within the county on his watch. Raila has rallied his supporters to pour onto the streets on Monday for peaceful mass protests in enhanced push-up against Ruto's government, which he has termed as illegitimate. The Azimio leader is pushing for the lowering of the cost of living, electoral justice, fair taxation and equal representation in government, among other issues.